So let's start with saying Hayakum Allah. Thank you very much for participating with us. I couldn't sleep thinking of the conversation that we're going to have. So let's start with, I want to ask you, Ms. Amani, being in a place where you witness how initiatives and solutions are getting designed to respond to unique challenges. Why do we need innovation or innovative solution nowadays more than any time before? طيب الله يعطيكم العافية. أنا حفضل إنه أجاوب باللغة العربية. بالنسبة للابتكار عموماً في مجالات الاجتماعية أو مجالات الاستدامة، أنا بصراحة بتكلم عن تجربة. أنا لي 20 سنة في هذا المجال. صوتي معي؟ أنا لي تقريباً 20 سنة في هذا المجال، وكنت بشتغل تماماً في القطاع الثالث، ثم انتقلت إلى القطاع الخاص، ثم انتقلت إلى القطاع الحكومي في نفس المجال. وكان عندي ملاحظة واحدة، إنه إحنا مو قادرين نطلع من منطقة الراحة. يعني المبادرات مكررة، يعني ممكن في أحد الأماكن اللي عملت فيها استقبلت ما يقارب في السنة 800 مبادرة، كثير منها متكررة وبعيدة بشكل مرة كبير عن الابتكار. ويمكن كان السياق الثقافي سابقاً يعتمد على الرعوية بشكل مرة كبير، فنشوف الأهداف هي نفسها والرسالة نفسها وما إليه. كنا نتوقع إنه إحنا فعلاً يعني بنعطي بالمجال الاجتماعي، لكن فعلياً رغم إنه إحنا كنا في المجال الاجتماعي لكن تركنا فئات كثير يعني خلفنا بسبب روتين المبادرات الاجتماعية أو غياب الابتكار. كانت واحدة من الأسباب بصراحة اللي هو الفجوة ما بين المعرفة والعلم وما بين الممارسة اللي موجودة عندنا. يعني يمكن أكثر الأشخاص اللي أنا التقيت فيهم كانوا بعيدين تماماً حتى في التعليم اللي إحنا تعرضنا له أو المعرفة عن الابتكار، لأنه التعليم أساساً كان تلقين، صح ولا لا؟ فطبيعي إنه ما حيطلع ناس تبتكر أو تبدع، أو كانت السياسات في كثير من الجهات خاصة الحكومية بعيدة عن جزئية الابتكار والإبداع، وخلاص إنه الشغل اللي إحنا بنعمله شغل روتيني في النهاية. فيمكن كان كمان فيه خوف من كلمة إبداع، ابتكار، أو نجيب حل، أو إنه كنت دائما بسمع إنه هذه هي السياسة، لا تتجاوزي السياسة. وبصراحة خلال الفترة هذيك 20 سنة كنت أنا المتضرر، الإنسان اللي ماسك هذه العملية، سواء عملي في القطاع الثالث كنت دائما بسعى إنه أنا أبتكر، إنه أنا أغير، لكن كنت أصطدم إنه خلاص أنت ما عندك إلا هذه المجالات وهذا اللي حندعمه، أو إذا حتاخذي مبلغ معين على مبادرة أنت بتقدميها ترى ما عندنا إلا هذا السياق. فلو نرجع شوية إلى أكثر أو أغلب المؤسسات المانحة أو الجمعيات، حنلاحظ هي كمان عندها طريقة معينة أو توجيهات معينة لطبيعة المبادرات. إما أن تكون هذه التوجهات بناء على وصايا، وهذا أنا شفته بشكل مرة كبير، يكون في وصية والمؤسسة قاعدة تمشي على هذه الوصية، فالابتكار ما هو يعني ما كان في مساحة للابتكار والإبداع، وكانوا دائما بيردوا إنه هذه هي وصية وما نقدر نغير. أو محدودية الإبداع في الأوقاف، وقتها كانت الأوقاف عندنا متجهة لمجالات معينة، أو إنه الجمعيات الخيرية كان الأغلب يعني أغلب الجمعيات عندنا كانت خيرية ومتجهة للرعوية. هذا بالنسبة للقطاع الثالث. فاضطريت وقتها لما كان أنا عندي مبادرة للقطاع الثالث إنه أمشي على نفس التوجه عشان بس المبادرة ما تموت. في القطاع الخاص ما في كان أي تشريع أساساً يحفز المسؤولية الاجتماعية إنها تدعم فيما يتعلق بالاستثمار الاجتماعي. فظلينا فترة طويلة بعيدين أو تحت ما يسمى بالكوزماتيك CSR. الكوزماتيك CSR إنه عبارة عن طلبات ترفع للشركات، والشركة تبدأ تعطي، وهذا العطاء يسجل كعلاقات عامة أو تسويق للشركة. فالتشريع يمكن إلى فترة قريبة ما كان يعني يشجع فعلياً إنه إحنا نستقبل ابتكارات أو أفكار أو ما إليه. لما اشتغلت في القطاع الحكومي وجدت إنه القطاع الحكومي قاعد ينفذ البرامج والمبادرات المفترض القطاع الخاص ينفذها. فلما كنت في القطاع الحكومي كنت ماسكة حاجة اسمها الكوميونتي انجيجمنت، فكنت أقول لهم، كانوا يقولوا لي يلا اطلع الميدان،
فكنت أقول لهم أنا ما أطلع الميدان، أنا قطاع حكومي، أنا أمكن، أنا أصنع السياسات. وهذه السياسات يفضل أنها تسمح للمبتكرين والرواد أنهم هم يكونوا شركائنا في ابتكار الحلول اللي ممكن إحنا نعجز عن يعني توليدها كقطاعات عموما، القطاعات الثلاثة. لأنه القطاع الخاص في النهاية بيحكمه يعني القطاع الخاص في النهاية هو ماشي للربحية، فيمكن حركته سريعة، فما يعني الابتكار يعطله لأنه هو يعتمد على الخطأ والتجربة والمحاولة. والقطاع الحكومي نفس الشيء، عنده أجندة، فيمكن هذا آخر شيء ينظر له، وبحكم ثقل وروتين الأعمال في القطاع الحكومي أنذاك. القطاع الثالث أنا كان أكثر شيء واجهته الثقافة والمايند سيت اللي موجودة في القطاع الثالث. كان وجود المبتكرين مخيف بالنسبة لكثير من عدا بعض المؤسسات المانحة اللي تعتمد على رجال أعمال أو ناس شغوفين، وهذا يكون واضح بالنسبة لنا أعمالهم. هل إحنا نحتاج الابتكار؟ إيوه، إحنا أساساً ما نقدر نشتغل من دون الابتكار، خاصة إذا حننتقل من الرعوية إلى توليد مصادر متنوعة. يعني إذا حنمشي بالتوازي مع توجه الأعمال أو القطاع الخاص، والمفروض القطاع الخاص هو اللي يكون المغير للثقافة وهو معلمنا في هذا المجال. إيوه، إحنا نحتاج الابتكار، ونحتاج نخلق فرص أعمال جديدة، ونحتاج نخلق ونوسع مشاريع جديدة مبنية أساساً على الاستثمار الاجتماعي والتحديات الملحة اليوم. ليه؟ إحنا إذا مشينا بنفس الوتيرة والتسارع اللي قاعدين نشوفه الآن لاستدامة أعمالنا أو التوسع، حنترك فئات كثير خلفنا. وبصراحة يمكن هذا الشيء بدأنا نلحظه اليوم في تسارع، الشركات بدأت تتنافس بشكل مرة كبير، فرص استثمارية كبيرة سواء من خارج البلد أو من داخل البلد. وصار في الحدة إنه إحنا نتقدم، لكن في نفس الوقت أنت تخاف الفئات اللي حنتركها أو التحديات اللي حتظهر، ويمكن اللي في القطاع الثالث بدأوا يشعروا بهذا الشيء. الابتكار حيساعد فئة من المجتمع تفكر بطريقة مختلفة وتشوف التحديات أكثر مننا. يعني أنا بتكلم عن نفسي، لما كنت في القطاع الثالث ما كان عندنا وقت أساساً نحلل التحديات، مشغولين بالأعمال الداخلية للجمعيات أو المؤسسات أو ما إليه. فكانوا في ناس أفضل مننا قاعدين يشوفون التحديات، إما نفسهم الفئة اللي بتواجه التحدي أو رواد العمل الاجتماعي اللي هم فعلاً شغوفين ولسه ما تأثروا بثقافات المنظمات، لسه ما دخلوا في روتين المنظمات. وهدول الناس إحنا بنشوفهم ويتقدموا لينا، بس إحنا الناس اللي نرفضهم، لأنه ثقل المؤسسات وثقافتها بيسحبنا إحنا على وراء. فوجود مسرعات، وجود حاضنات بيخرجنا ويخرجهم إلى مساحة حيادية. فبالنسبة للقطاع الخاص هو المستفيد الأول والأخير لما يحتضن فعلا رواد العمل الاجتماعي، ينظر للتحديات اللي هو صنعها. القطاع الخاص هو صنع تحديات، هو أساساً يمكن المسبب الأول لبعض التحديات الموجودة بحكم أنه هو قاعد يستمر في أعماله. فاليوم القطاع الخاص يغيب عنه أساساً أنه هو قاعد يعمل تحديات ومشكلات معينة، ودائماً عنده طريقة المكابرة. أنه هم طبعاً لساتهم بيشتغلوا from PR perspective وماركتينج perspective، بس لما حنجي لقياس الأثر، والحين كثير من الشركات بدأت تعمل ريفيو أو بدأت تفصح عن ال ESG، فنشوف الجاب، وهذا الجاب ما حينحل إلا بوجود رواد أعمال اجتماعيين عندنا فعلا جريئين في طرح المشكلة، وإحنا جريئين في الاستثمار. يمكن كثير من الشركات اليوم بيغيب عنها الاستثمار الاجتماعي أساساً. أنا يمكن اللي يحزنني كثير أنه الاستثمار الاجتماعي كثير من الشركات صارت بس تركز على كلمة اجتماعي ونحطه تحت المجتمع، لكن الاستثمار الاجتماعي في النهاية هو فرصة، وهو توليد موارد وفرص وحلول ممكن هي في المستقبل تكون أعمال. القطاع الحكومي هو المستضيف الأول والأخير للمبتكرين، فإذا طلع المبتكر من الدائرة هذه فهنا المشكلة. Thank you very much. Thank you. I love how you demonstrated like the whole. Yeah, indeed. Yeah. You're about to cry. Yeah. Okay. That's good. So I love how you like demonstrated the whole perspective from the whole scene from different from the three perspectives,
And I'm a big fan of like designing solutions that prove itself, that validate itself, that I don't need like to, I'm not a big fan of designing something in my room, then ask the government to support it, then ask the investor to back it up. So for here, I want to ask Mr. Sam, as an investor who actually enable entrepreneurs and innovators, what are the drivers that you think a social entrepreneur or social innovator should know about the impact investment? What are the impact investment drivers that any entrepreneur or innovator should consider before like exposing him or herself? Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Abdurrahman, thank you very much. Just commenting on what you mentioned earlier. First, can you hear me well? Okay. Commenting on what you mentioned earlier about failing or making mistakes. I love that approach as long as you make the mistake only once. That any particular mistake, you get to do it only once. Yeah. Otherwise, we get into a totally different set of complex problems. I want to comment about what Amani mentioned about the private sector. So many of the things you mentioned about the private sector are correct, are spot on. Because the private sector was going into the innovative part on the social side, on the social impact, specifically for PR. But just as the private sector varies from a company as big as Aramco to a company as big as my own self being working alone, for example, as a freelancer. Also, there are varieties of approaches within the private sector. So let's fast forward from 10, 15 years ago until today, and let's see how the private sector is looking at innovation with a social impact today. And again, I'm not generalizing about everybody in the private sector, but this is the trend. This is what we can tell from a private sector perspective, that this is where we are moving down the line. The level of innovation in the private sector initially was much higher than it was in the government. But the government over the past 4 or 5 years have done such a fantastic job to the point where they certainly became way more innovative than the private sector. And the private sector now is trying to keep up with the level of innovation of the government. That's really good because ultimately the government and the private sector are competing over the same resources. Us being human resources, for example, they are competing and the private sector is competing to attract the same level, the same caliber of innovative people. So that's definitely increasing the importance of innovation and the importance of innovative people. Having said that, the private sector, I'm sorry, I'll say this in Arabic. So whatever you do in the private sector, you are looking for benefit. And if you don't look for that benefit, then you are failing your investors who gave you the money. You are failing the government because if you're not doing well as a business, you're not paying taxes. If you're not paying taxes, the government does not have a part of that fund to actually do more innovative programs. So right now, the private sector is working in a way where it's no longer, at least speaking about myself, speaking about my company, Sumbula Group, we have 7 values. One of our values is community building versus the traditional 10, 15, 20 years ago of CSR, corporate social responsibility, where it's a handout versus doing good by doing well by doing good. So you're doing something good for the society as a part of your business model. And that by itself impacts that society in a sustainable way. So again, 10, 15 years ago, maybe a lot of the private sector was thinking in the handout mentality. Today, some continue to think that way, but the majority, the trend, the trajectory is definitely going in the perspective of doing something good for the society through a good, sustainable business model, creating jobs, creating opportunities, creating potential for these innovators to come and join the private sector and make something good out of it. And we saw that, especially in the past year and a half with COVID and the very quick response of the private sector, along with the government, that ensured energy availability to everyone, food availability, food security, health security, general security, etc. And that was a great example of good
innovative ways between the private sector and the government sector. I don't know if that answered, or I was just more targeted at rebutting what Dr. Amani said. Thank you very much. But I would repeat the question again. What are the things, the drivers of impact investment that you think an innovator should think of before like finishing designing his or her? So we notice a lot of innovations that are really good at surface, but actually don't solve an existing problem or don't solve a problem in our own society. It might be a problem somewhere else, but you're certainly talking to the wrong audience. So oftentimes people become innovative for the purpose of becoming innovative, not for the purpose of creating solutions. And I heard many of your speakers today talking about solutions, creating solutions. So this is an opportunity to improve, generally speaking. The other thing is a lot of us look at innovation from a technology perspective. That's good. But innovation in technology is one part of innovation, and it's not the only part of innovation. We often forget the importance of, we talk about innovative products and services. We often forget about the importance of innovative processes that run and manage these products and services. Because a lot of us, if I'm innovative, I want to be recognized. So if I create a product or a service, I'm recognized. If I create a process that makes that product, that makes making the product or service more efficient, for example, then I'm in the background. And maybe because of that, it's not what I want. It's not the recognition I'm looking for, but it is just as important. And then finally, we oftentimes see super innovative people trying to create a solution that is one size fits all. They want to take this solution and they want to apply it everywhere. Now, I love Uber, for example, but do I really want to have one app that will serve me in getting a car anywhere I travel globally? I might be traveling to 2 or 3 or 4 countries, not traveling globally. So the point is, what can we do as innovators? How can we support innovators to also start to think about local solutions and not only global solutions? And finally, I think we always, as innovators, need to keep our eyes open. So who disrupted the horse and carriage industry right around, 1900? Ford. So it wasn't another company that had bigger horses and bigger carriages, right? The disruption came from a totally unrelated industry. And this is what we're seeing today. So the founders of Airbnb, for example, Airbnb and Uber were mentioned. The founders of Airbnb are not hoteliers. The founders of Uber are not ex-taxi drivers, right? So innovation can come from so many different places, can impact different industries in different ways at different levels. And this is where we need to keep our eyes open for 2 reasons. We don't know who's coming to disrupt whatever we're doing today, whatever way it might be. And also, we don't know what other industries we can disrupt, not knowing that we actually have the ability to disrupt them. So innovation is not only about the application of being innovative, it's also about how you think from an innovative perspective to be able to achieve or to be able to see things that others might not catch. Thank you very much. As they say, fall in love with the problem, don't fall in love with the solution. So yeah, I agree with you. Yeah, thank you very much. Ghasham, so far with your initiative, in coffee recycling, I hear and I'm glad that you seized 80% of Al-Madkhali, your hometown, before moving to scale up and moving to Riyadh. So my question for you, I see that you are like adopting the concept of thinking globally, acting locally. So what is the opportunities and what kind of spaces did you have just because you started locally? How many how did that help you experiment before deciding to go to Riyadh? Assalamu alaikum. As we start in small cities or my hometown, in the beginning I was just collecting the coffee grounds and turning to fertilizer by myself
But when I'm getting bigger and bigger,